Lors du sommet des dirigeants des pays de la Ligue arabe portant sur l'avenir de la bande de Gaza ravagée par la guerre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé l'adoption de son plan de reconstruction. L'Égypte a travaillé en coopération avec l'État de Palestine et les institutions internationales pour former un plan global pour la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacement des Palestiniens. Ce plan alternatif, à hauteur de 53 milliards de dollars, vise notamment à contrer celui du président des États-Unis d'Amérique Donald Trump, qui voulait placer sous contrôle américain le territoire palestinien et déplacer sa population vers l'Égypte et la Jordanie. Le plan vise à reconstruire la bande de Gaza. Selon les étapes précises, il existe des moyens de mobiliser les fonds arabes et internationaux dans un cadre qui préserve la situation juridique de Gaza en tant que partie du futur État palestinien, c'est-à-dire de Gaza et de la Cisjordanie ensemble. Une initiative qui a suscité la réaction du président palestinien Mahmoud Abbas, qui se dit être prête à jouer un rôle à Gaza après la guerre. L'autorité palestinienne est tout à fait prête à organiser les élections présidentielles et législatives l'année prochaine, à condition que les conditions appropriées soient réunies à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ce rendez-vous a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment celle du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, du ministre égyptien des Affaires étrangères Bad Abdelati, du secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit, du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, entre autres. À l'issue de ce sommet, plusieurs résolutions ont été prises, notamment le retrait des décombres, la construction et la réparation de plus de 60 000 logements, le développement des infrastructures, incluant un port commercial et un aéroport. As the world watches the humanitarian crisis in Gaza unfold, the Arab League has taken decisive action, pledging $53 billion for reconstruction while firmly rejecting external proposals, most notably former U.S. President Donald Trump's suggestion to relocate Palestinians to a new land. Let's follow up more in this report. The Arab League Leaders Summit on Gaza reconstruction held in Egypt focused on the financial strategies for rebuilding Gaza. Leaders approved a $53 billion reconstruction plan to restore infrastructure, support economic growth, and provide humanitarian aid over 5 years. A trust fund will be created to manage donations from Arab nations and international partners, ensuring transparency and accountability. The approved plan has a comprehensive understanding for speedy recovery programs that would be implemented during a period spanning from 6 months to 1 year, that include providing interim housing and shelter for the Palestinians. To oversee fund distribution, the summit established a governance assistance mission that will manage reconstruction projects and financial allocations. The plan prioritizes rebuilding essential services such as housing, healthcare, and education. Additionally, Egypt and Jordan will provide funding and expertise to train Palestinian security forces, ensuring stability during the rebuilding process. Egypt has always worked in cooperation with our brothers in Palestine towards forming an administrative commission from professional, independent Palestinian technocrats to take the reins of affairs of power in the Gaza Strip. This commission will be responsible for overseeing the relief aid, also for a permanent and interim period of time to pave the way for the return of the Palestinian Authority to administer Gaza. A Palestinian-Egyptian plan for the reconstruction of Gaza in presence of our people on their homeland. And it should be endorsed by this summit amid total support by the international community. A key discussion point was from U.S. President Donald Trump's proposal to relocate Palestinians to a new land and turn Gaza into a tourism zone under U.S. control. It's a pure demolition site. If we could find the right piece of land or numerous pieces of land and build them some really nice places with plenty of money in the area, that's for sure, I think that would be a lot better than going back to Gaza, which has had just decades and decades of death. Arab leaders strongly rejected this idea, insisting that financial efforts should focus on rebuilding Gaza, not displacing its people.
The summit reaffirmed support for a two-state solution, ensuring all financial commitments align with the Palestinian sovereignty and long-term economic stability. The summit of Arab League leaders rejected President Donald Trump's plan for a Gaza reconstruction. A new alternative was adopted at the summit, supported by the United Nations and disapproved by Israel. Peter Lakuji. Palestinians living in Gaza, the U.S. will take over the Gaza Strip. C'est un riposte au plan de reconstruction de Gaza proposé par le président américain que s'est tenu le sommet des dirigeants des pays de la Ligue arabe dans la capitale égyptienne. Au sortir de ce sommet, la proposition faite par Donald Trump, qui consiste à déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie et de prendre en main l'administration du territoire palestinien, a été écartée dans le communiqué final, dans l'espoir que le dirigeant américain se rallie aux résolutions du sommet. Je suis convaincu que le président Trump est capable, à la lumière de notre volonté sincère, de parvenir à la paix dans notre région. Le plan de reconstruction adopté par les chefs d'État des pays de la Ligue arabe a été approuvé et soutenu par les Nations unies. Je salue et je soutiens fermement l'initiative arabe visant à mobiliser un large soutien en faveur de la reconstruction de Gaza, clairement exprimée lors de ce sommet. L'ONU est prête à coopérer pleinement à cette initiative. Cependant, Israël reste favorable à la proposition faite par le président américain et voit même en cela une innovation pour l'avenir de la région. Le président Trump a une vision audacieuse et innovante de la liberté de migration depuis Gaza. Nous la soutenons pleinement et cette vision permettra un avenir différent pour la région. Donald Trump se ralliera-t-il à ce plan de reconstruction de Gaza tel qu'adopté lors de ce sommet des dirigeants des pays de la Ligue arabe? La question est donc posée. The recent Arab League summit in Cairo, convened to address Gaza's reconstruction, was notably marked by the absence of Algerian President Abdelmadjid Tebboune. This unexpected decision has sparked discussion about potential division within the Arab League. Joy Ngong provides an in-depth of the story. The Arab League summit aimed to solidify a unified stance on Gaza's reconstruction. However, the absence of Algerian President Abdelmadjid Tebboune has raised eyebrows. Algeria's state news agency reported that Tebboune chose not to attend due to concerns over irregularities and shortcomings in the summit preparations. Some analysts interpret this move as a protest against an exclusionary process dominated by certain Arab nations, sidelining others like Algeria. Tunisia's President Kais Saied also opted out of the summit, aligning with Algeria's stance. Both countries sent their foreign ministers instead. These absences highlight potential fractures within the Arab League, especially concerning the direction of Gaza's reconstruction and the broader Palestinian issue. Despite these notable absences, the summit proceeded, endorsing Egypt's reconstruction plan for Gaza. The Palestinian question is really facing an existential threat. The moment now, rightly so, is to put an end to the Israeli aggression, to the Israeli occupation in southern Lebanon, in Syria, and of course, in Gaza. And to take a stand as far as the Israeli measures and Israeli policies in the West Bank. So we need a firm Arab stand. However, the unity and effectiveness of the Arab League in addressing such critical issues remain under scrutiny.